Hello guys, good morning. Welcome to Sweater's Hot Combi Hearing. So, welcome guys sa tuang screen record video vlogging na po karon. Mag-update ta sa tuang resulta sa STL 1030 no o best angle nato for September 15 and also best probable combinations for September 15. But before that, let me congratulate sa mga naka-pick up sa 975 sa 9 PM kagabi nga resulta no September 14. Gihatag na to na sa September 13. Super straight 975. Congrats, Sweater's Hot Guide number 5 ang nindot nga guide for September 13 ug nakuha gyud si 975 para sa September 14 9 PM draw. So congrats guys sa mga naka-pick up ani nga combinations, nakapa-maintain lapos paingon sa September 14 9 PM draw. Congrats Sweater's Warriors o mga solid supporters na nagsunod sa ato ang everyday vlog for Sweater's Hot Combi Hearing. So thank you so much guys. So for today's screen record video, let me update with you para sa ato ang September 15 data. So keep on watching guys. So, recap na to ang STL result, no? September 15. Sa, kuan siya guys ha? 10:30. Result STL. Sunday. Visayas result was triple siya guys. Perting Kuyawa kay triple. Mindanao is 903. So atong padak-an para Clarix o klaro sa atong mga tayador na naghahanap sa Sweater's STL results. So mao na siya guys ang resulta kaganihan no September 15 10:30 STL results. So dominant si 9 no. So I guess basin sa 3D nindot sad si 9 sa 3D karong alas 2 until sa 9 PM sa draw for September 15. So let us check sa tuang guide kung pasok ba nga to ang 9 for September 15. So keep on watching guys and don't skip and don't track the video. You might miss my nice combinations na akong mapashare for today. So sa mga wala pa nakasubscribe diha ni Sweater's Hot Combi Hearing guys, please subscribe my YouTube channel Sweater's Hot Combi Hearing. And before you left this video, sana na-like nyo and na-share nyo po yung video vlogging natin po dito. So sana po na-subscribe nyo na po, and thank you for always doing it to support Sweater's Hot Combi Hearing. So this is my best angle for September 15. Atong i-plot para makita ninyo ang ato ang September 15. Okay. Lakihan natin para klaro. Medyo mga maliliit. La 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 la. So ito yung guide natin ngayon.
Nasa baaan niya kung mga silingan there guys. Oy. So, mo na siya guys. Ang ato ang September 15 best guide angle. So, 814, 536, and 974. So, pasok si 9 guys. So, si 9. Akong giingon kaganiha, hot si 9 kay tungod dominant siya sa STL resulta kaganiha sa 10:30. So, pasok si 9 sa tuang guide, no? For September 15. So, 814, 536, and 974. So, lantawa lang guys kung makauyon mo na nga to ang best guide for September 15. Okay? So, let's proceed para sa sharing of probable combinations for today sa September 15. And hoping atong makombine na combinations for September 15, mabulsay na pod sa to ang 3D or either STL. Kay applicable for STL and 3D ang ato ang mga combinations there guys. Okay? So, lagyan natin ng petsa para clearly ma-identify na kani nga combination is intended for September 15. Okay, so that's it. So, best probables, disclaimer ta guys, these are only my probables as for my computation is Sweater's Hat Hearing. So, wala tayo sure win guys, only is guide ra ni atong gihimo and pick up lang sa unsay inyong best choices and hinaot nga mapaboranta ni PCSO o mapaboranta and mas mapilian sad ninyo. Congrats na tong duha guys. Okay, so I have this first single probable combination that I can share for today. So, para nako nindutan kayo kung ani niya. So, it's up to you kung makauyon ba mo ani. So, mo na to ang first single probable combination guys that I can share for September 15. And hoping that is very good. So, screenshot nyo na or copy that one kay i-replace na to ato ang second probable combination sa single. So, that's it for our second single probable combination for September 15. So, guwapa kaya to ang font. Atong ilain-lain. Okay, next to that is this combination. Okay, so sa single guys, dili pasok ang ako ang 9, no? Kung nakita ninyo, dili pasok sa 9 ang ato ang single, more on naata sa 4. Kay kana mag yung 9 gyud sliding ana niya nga number is 4. So mao na nga dominant na to si 4 sa single. But still pili lang mo kung single or double ba inyong ganahan. So there is a double natay nindot. Pasok si 9 sa tuang double guys. So first na to sa tuang double is this combination. So, muna siya guys, ang atong first double probable combination. So, next to my double is, I have this combination. That's it. Nindot na nako siya. So, copy that one and hoping matandi sa inyong guide because I believe na tay mga guide din nga gipangkuptan and hoping mapili ninyo ang insakto. So, next double is
this combination. Okay, ang kanang size guys, pwede na siya 9 or 9 pwede size. So it's up to you kung inyo nang balingtungon or i-invert or at least 6. So depende na ninyo kung inyo nang tuwad-tuwaron or dili. So that's all guys for my best probable combinations, and hoping those are very good and dili tas layran karon. And once again, congrats sa ato ang panalo kahapon ha. Sana may panalo pa rin natin ngayon sa 3D ang ating mga best probable combinations. Pero kung bet nyo sa Swerchers STL, pwede pa rin po. So thank you for subscribing Swerchers Hot Combi-Hearing. Thank you for liking my everyday vlog, and thank you for watching guys, and that's all for today. Bye bye.